big question mark. I mean, certainly he is capable in the sense of knowing how the system works, working in a very important office in the Vatican that is a real decision-making organism. So he knows the system from the inside. And further, if you look at his track record as a pastor in Quebec, although he had external problems, certainly, but I think internally, he had a profile of somebody who ran a fairly tight ship. However, the question really is, and this is an odd thing to say as a knock against a papal candidate, but many people would say, is he maybe just too nice a guy for this job? I mean, does he have the steel in his spine, so to speak, to make the tough choices when it means sometimes disappointing, frustrating, or angering men you've seen as friends your entire life? What about being a Canadian? Do you think that's a pro, that's a con? I mean, you've mentioned some of the factors about him coming from Quebec, but internationally speaking, a Canadian coming out on that balcony, what does that mean? Well, you got to remember this is the Vatican, Sebastian, where we think in centuries. The working motto is talk to me on Tuesday and we'll get back to you in 300 years. So, for these guys, the new world is still new to them. And so I think that there is a kind of, I would say, anti-old guard spirit among some of the cardinals who are going to be voting in this conclave, a kind of desire to both substantively and symbolically break with old ways of doing business and embrace something new. So I think that's probably a plus for Ouellette, that he comes from North America. That said, I honestly believe nationality is a very secondary concern. I think they've got a checklist of things they're looking for, and if they can find them, it really doesn't matter what passport the guy holds. Are you going to be surprised if he walks out on the balcony? Well, at one level, you're always surprised when you see a new pope. I mean, I remember in 2005, a blind man could see that Cardinal Ratzinger had strong support going into that conclave. And yet, simply because I had known him for a long time and I was so accustomed to thinking of him as the right hand of the Pope, not the Pope himself, to see him standing on that balcony in the white vestments and delivering his Urbi et Orbi was a kind of shock to the system. And I would have a similar reaction to Marc Ouellette, somebody I've been at dinner tables with and I've been on stages with, and I've known him off and on over the years. At one level, politically, it would be one of the least surprising developments if he were to be elected, but personally, sure, it would be kind of stunning to see him standing there. Thanks, John. Welcome back to Kado Dundaki from the Roman Catholic Diocese of Banjul. We'll now turn to our readings, and our first reading, the fifth Sunday of Lent, year C, is taken from the book of the prophet Isaiah, Isaiah 43, verses 6 to 21. Auntie Elendur will look at the reading for us. Jangatu teri yonit ba Isayi. Borom bi xala na yoon ci biir géej gi ak laña ci diggu ndox mi di wal ak doole. Jokloo na gawari ak seeni karoos, soldaari ak xarekat yu bare kàttan. Mujjee nañoo daanu bañ a jógati. Fey nañu ni sondeel bu lakkabe jee. Yàlla mi def kimtaan yooyu nee na, bu leen fàttaleku waat la xewoon bu njëkk ba, bu leen dellu xalaat lu wéy. Maa ngi nii di sàkka àdduna su ees. Feeñ na xaat ndax gisu leen ko? Waaw, dinaa xaala yoon ca manding ma, dinaa awloo I dex ca suuf yi wow ya. Rabu àlla yi, niki cëlla yi ak bànjoolu yi sax dinañu ma màggal, ndege li ma jaarloo ndox ma ca manding ma ak I dex ca béréb yi wow ya, ndax suma mbootaay gi ma taana mun a naan be màndi. Mbootaay googu ma sàkkal suma boppa te yar ko, dinañu dellu màggal suma tur. Baatum Yàlla la. Sant nañu Yàlla. Pour suñu som dinañu woy. Borom bi defal nañu kimtaan, ñu ngi nile di bànneexu. Ba borom bi delee ca Siyon ñañu jàppoon jaam, meloon nañu ñi di génta, suñu gémmiñ feesoon naak ree te suñuy làmmiñ ak I woy. Borom bi defal nañu kimtaan, ñu ngi nile di bànneexu.
ba yi fari daan nañu wax ne borom bi defal na leen ikimtaan borom bi defal nañu ikimtaan ñu ngi nii woon di bànneexu borom bi defal nañu kimtaan ñu ngi nile di bànneexu borom bi dellool suñuy mbokk yi ñu jàppoon jaam ni dex yi di wal ca manding ma jikkat yi di jiit di jooy dinañu góob di wuy borom bi defal nañu kimtaan ñu ngi nile di bànneexu ñu ngoog di dem di jooy di yóbbu seeni ji ñu ngi nii di ñibbisi di woy di indiwaale seeni sabar borom bi defal nañu kimtaan ñu ngi nile di bànneexu. Our gospel reading is taken from the Holy Gospel according to John chapter 8 verses 1 to 11. Father Edo will do the reading, after which we'll listen to the homily. Santalenturu bombi tebe chabada borombi sabat digala te sa yeble di muccaga borombi neena boguma deewu bakar kat bi dama bëgga mu bàyyi yoonam ndax mu muna dunda Santalenturu bombi tebe chabada na borom bi ànd ak yéen l'évangile Yesu Krista ba sang mu selama binda ndam ela na la borom bi Yesu demoon na ca tundu Olivier ci subatel mu dellu ca jàngu Yerusalem ba mu gisee ñépp a woylu fi moom mu toog di leen jéemantal bindakat yaa Fariseen ya indi jeena jigéen ji ñu bettoon mu di njaallo ñu taxawal ko ci diggu mbooloo ma ñu ne Yeesu sanga bi betta nañu jigéen ji le mu di njaallo Moïse ci li mu ñu teral ci yoon ebal nañu ñu jumat jigéen ji le ci ko am yow nag loo ci wax nañu loola ndax fiir ko ba mu am li ñu ko jéñ waane Yeesu sega di reya suuf si ak baaramam ba ñu ko tànxalee ak seeni laaj Yeesu sigi ne leen ko xam ne kii musula baakaar na ko jëkk sànni xeer jëkk jam mu sega di reya suuf si ñoom nag ba ñu déggee baat yooya ñu rocceeku ndànka ndànka jëkkee ko ci gën a màgga te Yeesu des ak moom jigéen ja taxawoon na ba tey ca béréb booba Yeesu sigi ne ko jigéen ji ana ñi la doon jeeñ ndax kenn daanu la mu ne kenn borom bi Yeesu ne ko manit duma la daan demal te boo baakaarati baatum yàlla la sant nañu la Krista bi sumay mbokk yi ay yoon yu bare bari dañoo dégga mbiru àtte ñu bari li yomba ci ñoom moo di ñuy joxoñ nit ak benn baaraam waaye am na benn libaatu buy wax ne boo dee joxoñ nit ak benn baaraam mel na ni ci benn loxo bi ñeneenti baaraam yi mu ngi jubalu ca yow loolu lu mu seede moo di